Hello everyone, welcome back to Harate Huddle. Recent tech series conclude ಆಗಿದೆ India versus Australia. Not the result that we desired, but very good last match that everyone wanted. ನನ್ನ ಜೊತೆ ಇದರೆಲ್ಲ ಡೈಸೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಇವತ್ತು ವೆಂಕಿ ಇದ್ದಾನೆ. ಹಾಯ್ ವೆಂಕಿ, ಹೌ ಆರ್ ಯು? Hi Raj, looking forward to the discussion, especially about the third ODI. Yeah, I think that the entire nation is really happy. So first let's mainly talk about that third ODI ಅಂತ ಹೇಳ್ದೆ ಅಲ್ಲ. I think this was a very important series for both Virat and Rohit. How do you think the entire series panned out as a whole? We'll first start with the positives. Third ODI ಬಗ್ಗೆ ಏನ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ? Yeah, as you said, let's start with positives. First two matches, ಸರಿಗ್ ಹೋಗಿಲ್ಲ. ಕಿಂಗ್ಗೆ 2 ಡಕ್ ಬಂತು. That's never happened in his ODI career. Yes, 2 ducks in a row. But ಹೌದು. third game, absolutely both the stalwarts brought their A game. ರೋಹಿತ್ ಮತ್ತೆ ವಿರಾಟ್ ಅವರಿಬ್ರು ಹೆಂಗ್ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಲೈಕ್ ರಿಲಿವಿಂಗ್ ಆಲ್ ದೋಸ್ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದೆಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಫ್ರಮ್ 2013 ಆರ್ ಸೊ. ಒಬ್ರು ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಏನಂದ್ರೆ ಶಿಖರ್ ಧವನ್. ಹೌದು, ಇದೊಂಥರ ಬ್ರೆಡ್ ಅಂಡ್ ಬಟರ್ ಅವ್ರಿಗೆ. ವಿರಾಟ್, ರೋಹಿತ್, ಶಿಖರ್ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಮ್ಯಾಚ್ ಮುಗಿಸೋದು ಚೇಸಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ. 200 ಇರ್ಲಿ, 250 ಇರ್ಲಿ, 300 ಇರ್ಲಿ. ಸೊ ಇಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಬ್ರಾಟ್ ದೋಸ್ ಮೆಮೊರೀಸ್ ಬ್ಯಾಕ್. ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಓಡಿಐ ರನ್ ಚೇಸ್ ರಾಜ. ಹ್ಮ್, ಏನಂದ್ರೆ ರೋಹಿತ್ ಅಟ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಶಾಟ್ಸ್ ಆಡೋದು, ವಿರಾಟ್ ರಿಸ್ಕ್ ಫ್ರೀ ಕ್ರಿಕೆಟ್. ಮಧ್ಯದಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಒಂದು ಬೌಂಡ್ರಿ, 50 ರನ್ಸ್ ಹೊಡೆದಾಗ 4 ಬೌಂಡ್ರೀಸ್ ಇತ್ತು ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಸೋ ಗುಡ್ ಟು ಸಿ ದೆಮ್ ಬೋತ್ ಬ್ಯಾಕ್. ಎಲ್ರು ಅಂತ ಇದ್ರು ಅವ್ರಿಬ್ರು ಏನ್ ರಿಟೈರ್ ಆಗ್ತಾರ ಅದು ಇದು ಅನ್ನೋ ತರ. ಎಷ್ಟ್ ಕಡೆ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಲಾಕ್ ಡೌನ್ ಕಿಡ್ಸ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ಈ ಸೀರೀಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅದು ಇದು ಅಂತ. ಮೀ ಅಂಡ್ ಯು ಅಂಡ್ ಅದರ್ಸ್ ಹೂ ಜೆನ್ಯೂನ್ಲಿ ಫಾಲೋ ಇಂಡಿಯನ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಂಡ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್, ವಿ ನೋ ದಟ್ ಚಾನ್ಸೇ ಇಲ್ಲ ಆ ತರ ಆಗೋದು ಅಂತ. ಏನಕ್ಕಂದ್ರೆ ದೇ ಹ್ಯಾಡ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಬಿಗ್ ಇನ್ ದೇರ್ ಮೈಂಡ್ 2027 ವರ್ಲ್ಡ್ ಕಪ್ ಅಂತ. ಅಂಡ್ ದೇ ಶೋಡ್ ದಟ್ ದೇ ನೆವರ್ ಲೆಫ್ಟ್. ವಿರಾಟ್, ರೋಹಿತ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್ ಟ್ರೋಫಿಲೂನು ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ದ ಮ್ಯಾಚ್ ಎಲ್ಲ ಆಗಿದ್ರು. ಸೊ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಸೋ ಪ್ಲೀಸಿಂಗ್ ಟು ಸಿ ಬೋತ್ ಆಫ್ ದೆಮ್ ಬ್ಯಾಟ್ ಅಂಡ್ ದ ಕಮರಾಡ್ರಿ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದೆಮ್. ರೋಹಿತ್ 100 ಹೊಡೆದ್ಮೇಲೆ ವಿರಾಟ್ ಅವ್ರ ಹಗ್ ಮಾಡೋದು, ಇಟ್ ಬ್ರಾಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ ದ 2018 ಹೌದು, memories. ಹೌದು. Yeah, It was so good to watch them both bat. It was aesthetic, if I have to put it that way. yeah, yeah. I think not just Indian fans, even the Australian fans, the crowd, commentators, like ಎಲ್ಲರೂ ತುಂಬಾ ಹ್ಯಾಪಿ ಆಗಿದ್ರು because it's their last innings in Australia. So they signed off in a really good fashion. ಅವರಿಬ್ರು. ಹೌದು, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಸಿಡ್ನಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ರೋಹಿತ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಲಿಟಲ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಮೆಮೊರೀಸ್ ಬಿಕಾಸ್ he didn't play that test match and he himself sat out and that turned out to be his last test match also. So ಆಕ್ಚುಲಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಮುಗಿದ್ಮೇಲೆ ವಿರಾಟ್ ಹತ್ರ ಕಾಮೆಂಟೇಟರ್ಸ್ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ವಿರಾಟ್ ಸೆಡ್ ದಟ್ ಇಷ್ಟು ವರ್ಷ ಆಡಿ 25,000 ODI ರನ್ಸ್ ಹೊಡೆದಿದ್ರು ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಯು ಫೀಲ್ ಲೈಕ್ ಯು ಆರ್ ಇನ್ ಅ ರಟ್ ಯು ಕಾಂಟ್ ಗೆಟ್ ಔಟ್ ಆಫ್. ಆ 1 ರನ್ ಹೊಡೆದ್ಮೇಲೆ ವಿರಾಟ್ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡೋದು, ಆ ಫಿಸ್ಟ್ ಪಂಪ್. He's away, gets the single, and the crowd enjoy it enormously. Like he made 100. ತುಂಬಾ ಸಖತ್ತಾಗಿತ್ತು ಅದ್ ನೋಡಕ್ಕೆ. ಹೌದು. ಅಂಡ್ ಈವನ್ ಬೆಟರ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಗಿಲ್ ಕ್ರಿಸ್ಟಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ದೆಮ್, ಲೈಕ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ಆಲ್ ದ ಮೆಮೊರೀಸ್ ಇನ್ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಅನ್ನೋ ತರ ಅಂತ. ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ವಿರಾಟ್ ವಾಟ್ ಈ ಟ್ರೈಸ್ ಟು ಸೇಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಟು ದ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯನ್ ಕ್ರೌಡ್. ಅವಾಗ ನಮ್ ರವಿ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಅವ್ರೇನ್ ಅನ್ಕೊಂತಾರೋ ಇವ್ರಿಬ್ರು ಇಲ್ಲಿ ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋ ತರ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡು. Wish you all the best in the pursuit of the 2027 World Cup. Yeah, no, we want to say thank you as well. Thank you as well. We've loved coming to this country and playing in front of such big crowds. ಆ ರವಿ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಇಸ್ ಪ್ಯೂರ್ ಕಾಮಿಕ್. ಸೊ Yeah. ದಟ್ ವಾಸ್ ಫನ್ ಆಕ್ಚುಲಿ. ಒಂಥರ ಒಳ್ಳೆ ಸಖತ್ತಾಗಿತ್ತು ಅವ್ರಿಬ್ರು ಮಾತಾಡೋದು ನೋಡಿ. ಹೌದು, ಹೌದು. ಅದೇ ಲೈಕ್ ಯು ಸೆಡ್ ರಿಲಿ ಬ್ರಾಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಮೆಮರೀಸ್ ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ. ಐ ಥಿಂಕ್ ಯು ಆಲ್ಸೋ ಬ್ರಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ಶಿಖರ್ ಧವನ್. ಸೊ ದೋಸ್ ವರ್ ದ ತ್ರೀ ಟ್ರಿಯೋ. ಐ ಥಿಂಕ್ ಓವರ್ ಪಾಸ್ಟ್ 10 years ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಡ್ತಿದೆ. ಶೀಲ್ಡ್ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಅವ್ರ 3 ಜನ ಹಂಗಿದ್ರು. ಇಟ್ ವಾಸ್ ಲೈಕ್ ದಟ್. So I think that's really good, and this really shows this they're really focused, laser focused in making sure they play 2027 ODI World Cup. That's their sole focus in mind now. So that's really good. One more notable thing that happened in the third ODI, Shreyas Iyer, the vice captain, took a blinder of a catch. I think he ended up hurting himself. I think it looks to be something much more serious than what we see. ಆಕ್ಚುಲಿ ಐ ವಾಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ದಟ್. ಇವಾಗ ಒಂದು ನಾರ್ಮಲ್ ಬೈಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ODI ಸೀರೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದಂತ ಕ್ಯಾಚ್ ಹಿಡಿಯಕ್ ಹೋಗಿ ಬ್ಲೈಂಡರ್ ಆಫ್ ಅ ಕ್ಯಾಚ್ ಅಂಡ್ ಈ ಇಂಜರ್ಡ್ ಇಸ್ ರಿಪ್ ಅಂಡ್ ಅಟ್ ದ ಮೂಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಅ ಸಿಡ್ನಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಇನ್ ದಿ ICU. ಹೌದು. Before I get into wishing him a speedy recovery, the thing is, as a coach or someone from the team management, they should really consider all this. ಇವಾಗ ಅಯ್ಯರ್ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಒನ್ ಮಂತ್ 2 ಮಂತ್ ಏನೋ ಆಗ್ಬೋದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಆ ತರ ಟೈಮಲ್ಲಿ ದೇ ಶುಡ್ ಮೇಕ್ ಶೋರ್ ದ ಪಾತ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಟಾಪ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಈಸ್ ಈಸಿ ಫಾರ್ ದೀಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಗೈಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಆರ್ ಪುಟಿಂಗ್ ದೇರ್ ಬಾಡಿ ಆನ್ ದ ಲೈನ್.
It was so bad seeing him go through that pain. I don't think ಇವಾಗ 2 ಡೌನ್ ಬಂದಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ಆಡ್ತಾನೂ ಇರಲಿಲ್ಲ 100%. 1 ಡೌನ್ ಅಲ್ಲೇ ಮ್ಯಾಚ್ ಮುಗಿಸಿದ್ರು ಗೇಮು. ಸೊ ವಿಶಿಂಗ್ ಹಿಮ್ ಅ ಸ್ಪೀಡಿ ರಿಕವರಿ ಅಂಡ್ ಟಾಪ್ ಎಫರ್ಟ್ ಅದು, ತುಂಬಾನೇ ಟಾಪ್ ಎಫರ್ಟ್. ಬಟ್ ಈಸ್ ರಿಯಲಿ ಹರ್ಟ್ ಹಿಮ್ಸೆಲ್ಫ್. ಹೋಪಿಂಗ್ ದಟ್ ಹೀಸ್ ಫೈನ್, ಫಿಟ್ ಟು ಗೋ ಫಾರ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ODI series which ever comes up. Yeah, series ಬಗ್ಗೆನೂ ಓವರಾಲ್ ಬರೋಣ. ಥರ್ಡ್ ODI, as you rightly said, India had won the last game, but prior to that, series already ಸೋತಿದ್ರು. So do you think where did it go wrong? Because 2 matches continuous ಆಗಿ ಸೋತಿದ್ದಾರೆ. Did India not do bad, or did Australia really outplay them? What do you feel? I think it's a combination of both. First ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ, ಈ ಗೌತಮ್ ಗಂಭೀರ್ ಕೋಚಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಸ್ ಅ ನೆವರ್ ಎಂಡಿಂಗ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ವಿತ್ ಆಲ್ ಎಷ್ಟು ಆಲ್ರೌಂಡರ್ಸ್ ಬೇಕು? ಏನು ಅರ್ಥವೇ ಆಗ್ತಿಲ್ವೇ ಈ ಕೇಸು? ಎಳೆ ಮಗು ಆಗಿದ್ದಿದ್ರೆ ಓಕೆ, ಏನಿದು ಏನೋ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿಲ್ಲಪ್ಪ. ಕುಲ್ದೀಪ್ ಯಾದವ್ ಯುವರ್ ಗನ್ ಲೆಗ್ ಸ್ಪಿನ್ನರ್ ನ ಆಡಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಇಡೀ ವರ್ಲ್ಡ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಇಸ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ಯು ಟು ಪ್ಲೇಮ್, ಬಟ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ಪ್ಲೇಮ್ ಬಿಕಾಸ್ ಯು ವಾಂಟೆಡ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಡೆಪ್ತ್. ನನ್ ಮೇಲೆ ನಿನ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟು ದ್ವೇಷ? ನಾನು ಏನ್ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ? ನಾನೇನಯ್ಯ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದೆ? ನಾನು ಎಲ್ಲಿ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದೆ? And you are playing Nitish Kumar Reddy. I know that he's a like for Hardik Pandya when it comes to what he does, but is he of that quality? No, absolutely not. It kind of proved ODI was not the right platform for him at the moment ಅನ್ನೋ ಥರ. And Gill captaincy also big decision ಆಗಿತ್ತದ ಅದು ಮಾಡಿ. ಏನೋ ಆ ಥರ ಅನಿಸಿಲ್ಲ, ಲೈಕ್ he's doing something extraordinary ಅನ್ನೋ ಥರ ಅಂತೆಲ್ಲ ಏನೋ ಅನಿಸಿಲ್ಲ. Gill captaincy, it was very average if I have to put it that way. And other than that, ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಿಸ್ಫೈರ್ಡ್ ಆನ್ ಕಪಲ್ ಆಫ್ ಒಕೇಶನ್ಸ್. ಏನಕ್ಕಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಪಿಚ್ ಅಲ್ಲೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಇತ್ತು, ವಿತ್ ದ ಪಿಚ್ ವಿತ್ ದ ಬಾಲ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಅರೌಂಡ್ ಅಂಡ್ ವಿತ್ ದ ರೈನ್ ಕಮಿಂಗ್ ಇನ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್. ಬಟ್ ಐ ಸಾ ದಟ್ we were not up to the mark. We were kind of scratchy. It's a given. We didn't play for so many months together, ODI team agi. But not playing your gun leg spinner, I don't really understand that concept. ಹೌದು, you talk about leg spinners. Zampa was man of the match in one of the games. Yes. So when he was bowling, we are all looking, where is Kuldeep? Anta. So I don't know, there are lots to think, and probably I think you also said it's mixture of both. Anta. I say with Australia, they are also having few new players with the recent retirement of Smith and others. So I think few players have really stepped up in this series or kadeyinda. So which are the ones that really caught your eye from their team? I think none better than Cooper Connolly when it comes to temperament. ನಾನು ಸೆಕೆಂಡ್ ODI ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಲೈವ್. They were in a spot of bother when he and Mitchell Owen joined. 100 runs ಏನೋ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. Inexperienced batter. I was thinking maybe we can get this in our hand. But Mitchell Owen attack ಮಾಡಿ he took the pressure off Connolly. But Connolly stayed till the end and he showed why they rate him so highly. ಅವನು 8-9 ಗೇಮ್ ಆಡಿದಾನೆ, 10 ರನ್ ಮೇಲೆ ದಾಟಿರ್ಲಿಲ್ಲ, but still they backed him. They gave him another chance. So he really did well. I think he's more of a batter than a bowler at this point of time, because Big Bash alla number 3 ಆಡ್ತಾನ ಅವನು. But he really proved what he can do. Once the game was set, he smashed. ಸಕ್ಕತ್ತಾಗಿ ಹೊಡೆದ, ಎಲ್ಲರನ್ನು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡ್ದ. That was good to see actually. ಹೌದು. I think we have seen this cool and calm temperament from him even in Big Bash final ಅಲ್ಲಿ he won a game for the Scorchers. To come next, what can young Connolly do? Pumps it straight down the ground. That's what Cooper can do. Toyota 6. What an entrance by the young man on the biggest of stages. So from there only it's really evident that he has a calm head on his shoulders. Post match allo ಹೇಳಿದ್ರು that what he was doing to release the pressure, he was just going about singing some songs to make sure that he keeps his mind calm anta. So these two players are really something to look forward for Australia in the next 10 years. I also want to talk about two other players. One is Matt Short. I think after Steve Smith retired, or number 3 position short ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. I think he goes unnoticed. So not a big name anta many teams might not give much importance, but he does his job. ಅಷ್ಟು ಈ ಸೀರೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಡಿದ್ದಾರೆ, and he pitches in with a few of his off spin. So ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. I think he is giving that extra bowling option also, and a steady top order player. And Renshaw is also debuted in this series in ODI format. 10 ವರ್ಷದಿಂದ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತಿದೀವಿ. ಟೆಸ್ಟ್ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಡಿದ್ರು. I think now he is getting a go. He has always been a good player in their domestic circuit, but I think now if he grabs his opportunity, he can really solidify his place, because Khawaja is nearing his retirement soon. So Renshaw can step up and pitch in. Yeah. But positive signs for them. India, I think, lots to ponder ODI format ಅಲ್ಲಿ. But I think we'll keep that aside, because I think ಈಗ 18 months ಇದೆ World Cup ಗೆ. With the next World Cup is the T20 World Cup. Hardly 6 months to go, I think. And the series, let's come to that. We'll switch from ODI to T20, the series that's
focus now. 5-match T20 series, Venki. So it's a proper full tour, T20I tour. And what are your expectations from this tour? Because squad difference illa ಅನ್ಸ್ತಿದೆ. What do you see mainly with this Indian setup? ರಾಜ್ ನಂಗೆ ಏನ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ವಿತ್ ದಿಸ್ ಸೀರೀಸ್ ಕಮಿಂಗ್ ಅಪ್, ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ಹೂಸ್ ದೇರ್ ಇನ್ ದ ಟೀಮ್ ಆರ್ ಹೂಸ್ ನಾಟ್ ದೇರ್ ಇನ್ ದ ಟೀಮ್ ಆನ್ ಬೋತ್ ಸೈಡ್ಸ್. ಒಂದು ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಇರುತ್ತಾ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಏಷ್ಯಾ ಕಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೊಂದಂತೂ ಕಾಣಿಸ್ಲೇ ಇಲ್ಲ ಇಂಡಿಯನ್ ಟೀಮ್ ಹೌದು. ಆಡಿದಾಗ. ದೇ ವರ್ ವಾಕಿಂಗ್ ಓವರ್ ಎನಿ ಟೀಮ್ Yeah. ಆಸ್ ಸಚ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ದ ಫೈನಲ್. Hmm. ಸೊ ವಾಟ್ ಐಮ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್ ಇಸ್, ಆರ್ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಗೋಣ ಲಾಕ್ ಹಾರ್ನ್ಸ್ ವಿತ್ ಅಸ್ ವೆನ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ಬೀಯಿಂಗ್ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಅಂಡ್ ಅಸ್ ಇನ್ ದೋಸ್ ಬೌನ್ಸಿ ಪಿಚಸ್ ಅಂತ. ಹಾಗೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಐ ಐ ಫೀಲ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅ ಕ್ರ್ಯಾಕರ್ ಆಫ್ ಅ ಸೀರೀಸ್ ಇಫ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಪುಟ್ ಇಟ್ ದಟ್ ವೇ. ಬಟ್ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಟೀಮ್ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ T20ಗೆ ಎರಡು T20ಗೆ ಒಂದು ಸ್ಕ್ವಾಡ್ ಅಂತೆ, ಮೂರನೇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸ್ಕ್ವಾಡ್ ಅಂತೆ, ಇನ್ನೆರಡಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಕ್ವಾಡ್ ಅಂತೆ, ಏನೇನೋ ಮಾಡಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ಒನ್ ಮ್ಯಾಸಿವ್ ಬೂಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ದೆಮ್ ಇಸ್ ದ ಬಿಗ್ ಶೋ ಇಸ್ ರಿಟರ್ನಿಂಗ್. Hmm. ಗ್ಲೆನ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ವೆಲ್ ಥರ್ಡ್ T20 ಇಂದ ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ಟಾಯ್ನಿಸ್ ಇಸ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಅ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ದ ಹೌದು. ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸೆಟಪ್ ಅಂಡ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಸಮ್ ನ್ಯೂ ಕಮರ್ ಬೇಡ್ಮೆನ್ ಅಂತ. Hmm. We don't know what he's capable of. So I think it will be exciting one to watch. ನಂಗೆ ಅದೇನೇ ಇರೋದು, ಇವಾಗ ವರ್ಲ್ಡ್ ಕಪ್ ಹತ್ರ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಟೀಮ್ಸ್ ಜೊತೆ ಆಡಬೇಕು, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಗೋನ್ ಟು ಟೆಸ್ಟ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಅಂಡ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ವಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡಿಸ್ಕಸ್ ನೌ ಇಸ್, ಐ ವಾಂಟ್ ಆಸ್ಕ್ ಯು ಅಬೌಟ್ ಅವರ್ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಸೂರ್ಯ ಕುಮಾರ್ ಯಾದವ್. ಅವರು ಫಾರ್ಮ್ ಹಾರಿಬಲ್ ಆಗಿದೆ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ಹೌದು. ಇಟ್ ಗೋನ್ ಬಿ ಇಫ್ ಹಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ದಿಸ್ ವೇ ರಾಸ್? See, mainly I would say, first of all, I don't know, probably if he was not captain, he might have been dropped at this point of time. Because Yes. returns have been really poor from the past 6-8 months. International ಏನು ರನ್ಸೇ ಬರ್ತಿಲ್ಲ. I don't know, because previously he used to go out very confidently, play those shots. Now I don't know, he's just struggling. Is it that kind of phase ಅಂತ? This is a really good opportunity ಈ series ಅಲ್ಲಿ where he can stamp his authority and lead from the front, because the team needs him. ಆ ತರ 11 ಇದೆ where everyone go hell for leather. If he also starts firing, I think it is really positive sign. And I am mainly looking forward to him rather than other performance. ಅವ್ರು ಹೆಂಗ್ ಕೋಪ್ ಅಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈ ಸೀರೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ, that's something really to look forward. I think it's a pressure series for Sky. As you said, the competition is much more higher than the other teams. So we'll see how he fares in the series. Another thing I want to add here is, I think we will actually get to know whether it will be Jitesh or Samson for the World Cup in this series. ಇವಾಗ ಟೆಸ್ಟ್ ಆಗಿಲ್ದೇ ಇರೋ ಕಡೆ ನೀನ್ ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್ ನ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಆಡಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಏನಾದ್ರು ಮಾಡಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಅದ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಒಂದು ಗನ್ ಟೀಮ್ ಜೊತೆ ಆಡಕ್ ಹೋದಾಗ ಅವಾಗ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನೀನ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ. ಮೇ ಬಿ ಬೈ ದ 5th T20 ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಟು ನೋ ಹೂಸ್ ಆರ್ ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್, ಬಟ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ. Yeah, I think this position will also decide if Rinku plays or not, as we see. Samson and Jitesh, okay, Rinku is also something we'll always we want to know how he performs. So because game time ಅಂತೂ ಸಿಗ್ತಿಲ್ಲ Rinkuಗೆ. So how if he's going to play, really have to see. So I think squad ಎಲ್ಲ pretty much same, like you said. Will not delve much into it because it's nothing much as a talking point. But I would say it will be a really high scoring series. ಎರಡು ಕಡೆನೂ ನೀವು ಹೇಳಿದ ತರ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಪವರ್ ಹಿಟ್ಟರ್ಸ್, ಅಂಡ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ವಿ ಮೈಟ್ ಸಿ most number of sixes hit in a 5-match series is what I am predicting. So something to look forward to. ಒಂದ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಹೆಡ್, ಇನ್ನೊಂದ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಅಭಿಷೇಕ್. ಒಳ್ಳೆ ಮಜಾ ಇರುತ್ತೆ ಅವ್ರಿಬ್ರು ಆಪೋಸಿಟ್ ನೋಡಕ್ಕೆ. ಐ ಥಿಂಕ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಫೈರ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಮಾರ್ಚ್ ಅಂಡ್ ಹೆಡ್ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ. ಹೌದು. And I think because Indian bowling, Bumrah is back. I think that will be a big boost to the Indian team, because keeping T20 World Cup in mind, that's the format they are preferring him to play now. That is really good. But in the Australia side, ಇವಾಗ ನೋಡಿದ್ರೆ lot of their big guns aren't I wouldn't say availability, because something bigger is on the horizon for them apart from this series. So you only see Hazelwood playing a couple of games. So this will be a really important series for the fringe players. So ಅಲ್ವಾ? ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಫಾರ್ ದೆಮ್ ಟು ಸ್ಟೇಕ್ ಅ ಕ್ಲೇಮ್. ಇವಾಗ ಆಶಸ್ ಹತ್ರ ಬರ್ತಿದೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕಮಿನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ಇವಾಗ ಸ್ಟಾರ್ಕ್ ನ ದೇ ವಾಂಟ್ ಟು ಕೀಪ್ ಹಿಮ್ ರೆಡಿ ಅಂಡ್ ಫ್ರೆಶ್. ಹೈಸಲ್ವುಡ್ ಬರೀ ಎರಡೇ ಗೇಮ್. ಸೊ ಫ್ರಿಂಜ್ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಇದು ಟು ಮೇಕ್ ಅ ಕ್ಲೇಮ್ ಫಾರ್ T20 ವರ್ಲ್ಡ್ ಕಪ್. ಐ ಥಿಂಕ್ ಯು ಅಂಡ್ ಮೀ ಆಲ್ ಆಫ್ ಅಸ್ ನೋ ದಟ್ ಎಲಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಮ್ಯಾಸಿವ್ ಕಂಟೆಂಡರ್ ಫಾರ್ ದಟ್. ಬಟ್ ಅವನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಯಾರ್ಯಾರು ಇರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಈ ಸೀರೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಹೌದು. ಸೊ ವಿ ವಿಲ್ ಸಿ ಹೂ ವಿಲ್ ಇಂಪ್ರೆಸ್ ದ ಸೆಲೆಕ್ಟರ್ಸ್. Yeah, something to look forward to. And let's come down to predictions. So leading run scorer, Venki, what do you think it will be? I think it might be Abhishek if he has a good series, but I wouldn't really count out someone like a Sky getting back his form. What about you? I would say Abhishek's partner in crime, Travis Head, because he has always been India's tormentor.
but let's see if they Yes, find he a way has. to stop him. And wickets, leading wicket taker. I think maybe it's Zampa. Or I forgot to add one more thing there. There is Hmm. Tanveer Sangha also for few of the games. Howdo. Because the World Cup is in India, alva. Hmm. So he will also have a claim as the second spinner. Yeah, yeah. So I think it's Zampa, what I'm trying to say. Hmm. I would say it will be Ellis because with that variations and all those, because he's more of a T20 specialist. Hurricanes ಗೆಲ್ಲ ಆಡಿ ಲೀಡ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. So we'll see if that turns out to be right. And series scoreline, Venki, what do you see? T20 unpredictable. So can we expect something? I'll tell you, Raz, I'll be massively disappointed if this turns out to be a one-sided on any of the teams. So Hmm. I'm expecting a 3-2 win, Hmm. but I think 3-2 win from India's sake. What Hmm. about you? Same. I would say it will be a really competitive series and it might go down to the wire. Deciding game might be the 50-20. So ಒಳ್ಳೆ Mhm. series ಇರುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ಗೆ ಸಮಥಿಂಗ್ ಟು ಲುಕ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಟು. ಒಳ್ಳೆ ಮ್ಯಾಚು, ಒಳ್ಳೆ ವೆನ್ಯೂಸು ಎಲ್ಲ ಎಂಡಿಂಗ್ ಅಟ್ ಗ್ಯಾಬಾ. ಸೊ ದಟ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯನ್ ಸಮ್ಮರ್ ಇಸ್ ವೆಲ್ ಅಂಡ್ ಟ್ರೂಲಿ ಆನ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಲೈಕ್ ಅ ಪ್ರೀಕರ್ಸರ್ ಟು ಆಶಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ವಿಲ್ ಸಿ ಇಫ್ ದಿ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ರಿಯಲಿ ಪೋಸ್ ಅ ಬಿಗರ್ ಥ್ರೆಟ್ ದೆನ್ ದಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಬಾಂಬ್ಸ್ ದಟ್ ಆರ್ ಕಮಿಂಗ್. ನೋಡೋಣ. I'm excited for ಅಂತ. Australian summer though. After ಯಾ this ಯಾ T20 series with the big Ashes coming up, and we are going to preview that, ಹೌದು review ಹೌದು. that, dissect that as well. So I'm looking forward to that as well. Yes, yes. So I think even all our audience are really looking forward to that because it will be really, really highly contested. So with that, I think with this short discussion, we come to an end. ODI nu nodidvi, T20 nu nodidvi. Drop us in your favorite Rocco moments, not just this series from the past. So reliving ಎಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆ memories they have given us over all these years. So and also the series for line for this T20. Drop it down in the comments below. So thank you guys. Thank you, Venki, again. So see you in the next video. Bye. Thank you, Raz.